Hello, good evening, one and all. This is Reshma, Senior Nursing Officer at ESIC. Welcome to Healthcare Hub. So, welcome to one more wonderful session of image-based questions on my channel. So, welcome to one and all. So, మన ఛానల్ని ఒకసారి చూస్తున్న వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు యూస్ఫుల్ కంటెంట్ జనరేట్ అవుతున్నట్లయితే కంపల్సరీ మీ గ్రూప్స్ నర్సింగ్ గ్రూప్స్లో షేర్ చేయండి. ఇంకా ఆడియో అండ్ వీడియో క్లియర్ అయితే దయచేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి వెదర్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో బోత్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ మీరు కామెంట్ చేయలేకపోతున్నారంటే దయచేసి మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వండి. సో ₹89 మెంబర్షిప్ జాయిన్ అయ్యి మీరు డైరెక్ట్గా లైవ్లో కామెంట్ చేయొచ్చు. వెల్కమ్ వన్ అండ్ ఆల్. ఒకవేళ మీరు కామెంట్ చేయలేకపోతున్నారంటే how many members have joined till now so far? Okay, let me start this wonderful session. So, yes, yesterday మన మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎంఎస్ఎన్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇంకా తెలిసింది కదా, నెక్స్ట్ మంత్ 26th or 28th, that is February 26th or 28th, you will be having this ESIC Nursing Officer exam. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మంత్ కాకుండా మార్చ్ నెలలో టెంటేటివ్గా పోస్ట్ అయింది. ఇంకా డేట్స్ అనేది ఇంకా రాలేదు. So March you will be having this RRB exam, and in Feb you will be having this ESIC Nursing Officer exam. So be prepared. So well, image based questions వచ్చినట్లయితే how you are prepared and how you are going to answer. Then happy Makara Sankranti to one and all. సో మన ఇండియన్ స్టేట్స్లో ఎవరెవరైతే మా ESIC ఎంప్లాయీ యూనియన్ ఆఫీసర్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ ఫెడరేషన్ నుంచి మీ అందరికీ హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి. అండ్ దోస్ హూ ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్, సో హ్యాపీ సంక్రాంతి టు వన్ అండ్ ఆల్. సో లైవ్లో వచ్చిన మెంబర్స్, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఫాలోయింగ్ రెస్ట్రెయిన్ టెక్నిక్ షోన్ ఇన్ ద ఫోటోగ్రాఫ్. సో హియర్ ఒక క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అయింది. సో ఈ క్వశ్చన్ ప్రకారం వెదర్, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. So whether it is option A or option B, option C or option D. So identify the following restraint technique shown in the photograph. So according to this photograph, ఇది A kind of restraint. Whether it is mummy restraint, belt restraint, jacket restraint or physical restraint. సో ఇది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్రెయింట్ ఇది ఏదైనా మనం బేబీకి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ రిలేటెడ్ ప్రొసీజర్ కానీ హెడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ వెన్ వీ వాంట్ టు గివ్ ఎనీ ఇంట్రామస్కులర్ ఇంజెక్షన్, అంటే ఇంట్రామస్కులర్ కాకపోయినా బేబీ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసేటప్పుడు బేబీ ఎడిక్వేట్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉండకూడదు అన్నప్పుడు మనం ఈ మమ్మీ రెస్టారెంట్ అనేది అప్లై చేస్తాం. సో దోస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్, యూ కెన్ కైండ్లీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. వెయిట్ ఫర్ 1 second. Identify the following restraint technique shown in the photograph. Okay, Florence Nightingale, yes, very good. That is 1A. You have given the right answer. Yes. So the answer for the first question is that is 1A. As Florence Nightingale has answered, yes, exactly. That is, it is mummy restraint. So the first question answer is 1A. When we want to carry out any physical procedures or head examination of the baby, we don't want adequate movement or more movement. So baby ni hands legs anedi manam ilaga mottam restricted ga chesi ee particular position anedi pettam. So this is regarding the mummy restraint. Then next one is second question. So the second question of today's session is
So identify the type of vertebrate deformity seen in the image. So in the image we have one vertebrate deformity. So whether it is kyphosis, lordosis, scoliosis or normal curvature of the spine. So what can be the answer for the second question? So this kind of deformity where we can see ఈ స్పైన్ అనేది ఇలాగా మొత్తం మనకి ఒక హంప్లా వచ్చింది కదా. సో ఇది మన ఏ కేసెస్లో చూస్తామంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్లో, సర్టన్ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్డర్లీ ఏజ్డ్ పీపుల్లో, ఇంకా ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ దిస్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అండ్ దోస్ పీపుల్ హూ డోంట్ మెయింటైన్ అ ప్రాపర్ కర్వేచర్. అంటే ఇప్పుడు చదివేటప్పుడు కానీ లేదంటే మీరు క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మీ వర్క్ ఏరియాలో కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఒక ప్రాపర్ పోస్చర్ అనేది లేనప్పుడు దేర్ వీ కెన్ ఫైండ్. సో గ్రాడ్యువల్గా ఇలాగా ఈ హంప్ బ్యాక్ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దీనికి సో వాట్ కెన్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్? So whether it is kyphosis, lordosis, scoliosis or it is just a normal curvature of the spine. So second question, whether it is 2A, 2B, 2C or 2D, Florence Nightingale. So ఇది మనం ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, that we can see these cases in, this is nothing but kyphosis. So kyphosis is where excessive outward curvature of the spine, or other name is nothing but hunchback. Other name is nothing but hunchback appearance. Okay, so ఇది ఎక్కువగా older aged adults లో, then yes, then in osteoporosis where there is a weakened vertebrae and those who don't maintain proper posture, like poor posture ఉన్నప్పుడు ఇలాగా postural kyphosis కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది మైల్డ్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటాయంటే మైల్డ్ చేంజెస్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సివియర్గా అది బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చి స్టిఫ్నెస్ వచ్చి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే దే మే ఆల్సో గెట్ దిస్ బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఎఫెక్టింగ్ ద లంగ్స్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్. సో ప్రాపర్ posture has to be maintained. So Florence Nightingale has answered correctly. That second question answer is A, kyphosis. That is 2A is the answer. Next third question of the day. Those who want to comment, you can buy the membership purchase చేసి మీరు కమెంట్ చేయొచ్చు. So the third question, identify the following image. There which type of placenta previa? So ఇక్కడ వాళ్ళు already they have told us ఇచ్చేసారు ఏంటంటే this is placenta previa, but of which type? Whether it is placenta previa or low-lying placenta previa or central placenta previa or partial placenta previa. See, when you look at the uterus, so we can most of the time, or the correct posture, the correct way where the placenta implants itself is something, it is either it will be on the ఫండస్ పార్ట్లో కానీ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది, లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఇది యాంటీరియర్ సర్ఫేస్లో కానీ లేకపోతే పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్లో కానీ, పోస్టీరియర్ యాంటీరియర్ అంటే ముందు పక్క, పోస్టీరియర్ అంటే వెనకాల, ఫండస్ అంటే పైన. సో ఈ ప్లెసెంటల్ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది మనకి ఇలాగా లేటరల్ సైడ్లో కూడా ఉంటుంది, అప్పుడప్పుడు లేటరల్ సైడ్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఈ 4 సర్ఫేసెస్ కాకుండా ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఇంప్లాంటేషన్, ఒకవేళ ఈ ప్లెసెంటా ఇంప్లాంటేషన్ అనేది సర్విక్స్ దగ్గర అయినప్పుడు అది సర్విక్స్ని ఇలా క్లోజ్ చేస్తుంది అనమాట. అది పార్షియల్గా క్లోజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫుల్గా క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇమేజ్ ప్రకారం this is what kind of placenta previa. So what kind of placenta previa? 3C. So you are saying it as central placenta previa. Okay, so you're saying it as central placenta previa. If you look at the cervical os opening, actually here one portion of the placenta has not occupied, means it has not if you look at the placenta, it is located in this region. Okay, if it is completely present here, Florence Nightingale, if it is completely present, then we can say it is central placenta, but it is only occupying the partial placenta previa. So this is called as the partial placenta
ప్రీవియా. సో ప్లెసెంటా ప్రీవియా కండిషన్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి, ప్లెసెంటా అనేది ఎక్కడుంది, ఒకవేళ కింద సైడ్ ఉందా లేకపోతే సైడ్లో ఉందా. సో మొత్తం సర్వైకల్ ఆస్ని క్లోజ్ చేస్తే దాన్ని సెంట్రల్ అంటాం, కానీ ఇది ఓన్లీ వన్ సైడ్కి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పార్షియల్ ప్లెసెంటా ప్రీవియా. ఓకే, నెక్స్ట్ fourth question. Okay, so the fourth question is identify the following clinical sign. Identify the following clinical sign. See the below listed image. So whether it is hydrocephalus or it is meningitis or see rheumatic fever or it is deep vein thrombosis. So what condition this is? So ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, see when the examiner is passively, సో పేషెంట్ మనకి సుపైన్ పొజిషన్లో, మనం పేషెంట్ని సుపైన్ పొజిషన్లో పడుకోబెడతాం. ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తారు, తన హ్యాండ్తో ఇలాగ స్లైట్గా ఇలాగా నెక్ని ఇలాగా చెస్ట్ వైపుకి ఇలాగ బెండ్ చేస్తారు. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ అ ఆటోమేటిక్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ అండ్ ద, సో దెర్ ఈస్ ఆటోమేటిక్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద నెక్స్ అండ్ ద దిస్ హిప్ జాయింట్. ఓకే, so here we can see a slight flexion. Why that patient is doing like that? There is an inflammation of the meninges. Inflammation of the meninges is nothing but in a case called meningitis. So in cases like meningitis, when the examiner slightly flex the neck, at that time there is a passive movement, that is flexion of the knee joint as also the hip joint. Okay, so when we come to more specific గా ఒకవేళ సైన్ కావాలి అంటే, సో స్పెసిఫిక్ గా అంటే దిస్ ఈజ్ కర్నిక్ సైన్ ఆర్ బ్రూడ్జిన్స్కీ సైన్, కర్నిక్ సైన్ ఆర్ బ్రూడ్జిన్స్కీ. సో దిస్ ఈజ్ బ్రూడ్జిన్స్కీ సైన్. సో దిస్ పర్టికులర్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ is, one second, okay. So the answer for this question is, that is 4B. 4B is the answer, that is in meningitis. So Florence Nightingale has answered correctly, that is it is 4B is the answer. So here the image is meningitis and the sign which we are seeing here is, that is Brudzinski sign. Next, fifth question. Okay. So the fifth question, which reflex is evoked in the following images? Here you can find one image where the child, you can see the extension of the hands. Okay, it's a baby. So what kind of reflex is this? Parachute reflex, Babinski reflex, Moro reflex or Landau reflex? Which one? Which kind of reflex is this? So this kind, it is a very primitive reflex ma. Idi chala ప్రిమిటివ్ రిఫ్లెక్స్. ఇది ప్రిమిటివ్ అంటే బేబీ ఆల్మోస్ట్ ఎంబ్రియో స్టేజ్. ప్రిమిటివ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే బేబీ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో వచ్చే రిఫ్లెక్స్ ఈ ఇన్ ద వూంబ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి 2 months లోపల డిసపియర్ అవుతుంది. ఓకే, 5C, వెరీ గుడ్. మోరో రిఫ్లెక్స్, వెరీ గుడ్. See, within 2 months, so we can see this kind of reflex, it disappears by 2 months or most probably by 4 to 6 months it will be completely disappear. Okay, so this is nothing but which kind of reflex? This is Moro reflex. The other name of this Moro reflex is startle reflex. Okay, Moro reflex or startle reflex. So babyకి ఎప్పుడైనా సరే వెనకాల బ్యాలెన్స్ ఏదైనా తప్పిపోయినప్పుడు the first thing is they will do is abduction. Abduction అంటే moving the body parts away from the body like this, spreading out of the hands స్ప్రెడ్ అవుట్ చేసేసి, మీరు ఈ ఫింగర్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ థమ్స్ అండ్ ఫింగర్స్, థంప్ అనేది లోపలికి ఇన్వర్డ్ ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది, ఇంకా ఫింగర్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుట్ చేస్తారు. అబ్డక్షన్ తర్వాత అడక్షన్. Adduction is after the both the hands are moving out, again the baby will immediately try to bring back the hand. So when there is a sudden loss of balance in the baby's body, at that time we can see this kind of reflex. So this is Moro reflex or startle reflex. Okay, so disappear ayedi eppudu 2 months, kani most probably idi 4 to 6 months ki complete ga disappear ayipotundi. Okay, this is fifth question. So fifth question, Florence Nightingale, you have answered it very well. Now next is sixth question.
Okay. So, sixth question is, one second. So, which pain assessment scale is given here? Which pain assessment scale is given here? Whether it is visual analog scale, VAS, or behavioral pain scale, or Wong-Baker pain assessment scale, or numerical rating scale. Which one is this one? See, pain assessment చేయడానికి here మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయి? ఆల్మోస్ట్ 6 ఫేసెస్ ఉన్న ఒక పెయిన్ స్కేల్ ఉంది. దిస్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు అసెస్ ఫ్రమ్ స్మాల్ చిల్డ్రన్. సద్య from small children to adult age people. Small children నుంచి adult age people వరకు this particular scale can be used to assess the pain. Okay, so this particular thing was started in the year 1983 లో స్టార్ట్ చేశారు. సో జస్ట్ ఆ ఫేస్ మనం చూసి whether 0 score we will give for no hurt and 10 rating scale we will give for the hurts the most. సో ఫుల్ పెయిన్గా ఉంది అన్నప్పుడు మనం 10 స్కేల్ ఇస్తాము. అసలు పెయినే లేదన్నప్పుడు వీ విల్ గివ్ ద స్కోర్ ఆఫ్ 0. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్టికులర్ స్కేల్. ఎస్, ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్, ఇట్స్ 6C. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 6C. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాంగ్-బేకర్ పెయిన్ అసెస్మెంట్ స్కేల్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? దట్ ఈజ్ 6C, వాంగ్-బేకర్ పెయిన్ అసెస్మెంట్ స్కేల్. నెక్స్ట్, seventh question. So the seventh question is, identify the procedure that is done in the following image. So in this image where we can see one particular tube, they are measuring from the tip of the nose to the ear lobule. From ear lobule to they are extending it till the xiphisternum. Okay, so what kind of procedure is this? Whether it is RT tube insertion or NJ tube insertion, or it is ET insertion, or it is nasopharyngeal airway insertion. Which one is this? So here we can see one tube they are measuring from the tip of the nose to the tip of the ear lobule and till the xiphisternum. So what kind of tube insertion is this? Okay, 7A, very good. So Florence Nightingale has answered it correctly. So other name of this particular tube is nothing but Ryle's tube or nasogastric tube feeding. So this is also called as NG tube or RT tube, or we can also call it as Ryle's tube. So in order to give any medication to the patient, so ఏదైనా మెడికేషన్స్ ఇవ్వడానికి, ఓకే, ఒకవేళ gastric lavage, to do gastric lavage, if the patient has consumed any kind of poison, in order to give the stomach wash, we are going to do this gastric lavage procedure. Okay, so the other name of this particular tube is NG tube, RT tube, or Ryle's tube. Okay, so the answer for this question, seventh question, is that is 7A. Next, so the eighth question. Okay, which type of cleft palate is shown in this image? Whether it is a unilateral cleft lip, bilateral cleft lip, partial cleft lip, or it is all. Which one? కమెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మెంబర్షిప్ పర్చేస్ చేయండి. 89 రూపీస్ది కానీ, లేకపోతే ఈఎస్ఐసి నర్సింగ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ నర్స్ది కానీ, నర్సింగ్ ఆఫీసర్ కానీ, రైల్వేది కానీ, MHSRB, ఎనీ ప్యాకేజ్ యూ వాంట్ టు బై, కైండ్లీ బై అండ్ యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. ఐ విల్ బి ఆన్సరింగ్, మీన్స్ ఏదైనా ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కమెంట్ సెక్షన్లో విజిబుల్ అయినప్పుడు ఐ విల్ టేక్ యువర్ నేమ్ అండ్ టెల్ దిస్ సో అండ్ సో పర్సన్ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. ఓకే,
సో తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్లో దాన్ని గ్రహణ మొర్రి అంటారు. సో ఇది బేబీస్కి ఉన్నప్పుడు మనం బేబీస్కి సర్జరీ చేస్తారు, ఎందుకంటే బేబీకి లాచింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, బేబీ సరిగ్గా సక్ చేయలేరు. సో ఈ పర్టికులర్ లిప్ని ఏం చెప్తారు? సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ గివెన్ టు దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్నోసిస్? See, sometimes when we can see this particular cleft అంటే ఈ ఓపెనింగ్ లాంటిది, ఒకవేళ 2 sides ఉంటే మనం దాన్ని బైలేటరల్ క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటాం. ఒకవేళ 2 sides ఉంటే బైలేటరల్ క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ సింగిల్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద నోస్ ఇన్వాల్వ్ అయింది, వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యూనిలేటరల్ క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటాం. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, దిస్ పర్టికులర్ క్లెఫ్ట్ లిప్లో మనకి లోపల ఉన్న గమ్స్ ఇంకా చిగుర్లు, పైన ఉన్న ప్యాలెట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో పైన ఉన్న గమ్స్ ప్యాలెట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము, యూనిలేటరల్ క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటాం. ఒకవేళ బోత్ ఇట్ సైడ్ కూడా మనకి నోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెనకాల గమ్స్ ప్యాలెట్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే మనం దాన్ని బైలేటరల్ క్లెఫ్ట్ లిప్ అంటాం. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఈస్ unilateral cleft lip is the answer for the 8th question. Next, 9th question. Double bubble sign in the X-ray is the characteristics of which disease? Here you can see one bubble and here you can see the another bubble. So what is this? ఈ X-ray ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది? Whether it is pyloric stenosis, duodenal atresia, TEF or Hirschsprung disease, which one? See, usually in some newborn babies, if you look at this is the stomach, right? So ఈ స్టమక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ స్టమక్ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యి ఈ డియోడినం ఏదైతే ఉంది కదా, ఇక్కడ అట్రిషియా లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ అట్రిషియా వల్ల ఏమవుతుంది, a gas whatever the baby is swallowing, the air gets collected here, okay, forming one side. Then on the other side of the duodenum it is closed. Again on X-ray we can see the collection of air here. So this is nothing but it is called as the double bubble sign, which will be seen in the X-ray. So this particular condition we can mostly see in the condition called as duodenal atresia. Atresia ante enti, ఇది వచ్చేసి స్టమక్, this is stomach. ఇదేంటిది, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇది డియోడినం. సో ఇక్కడ డియోడినం అట్రిషియా అంటే ఇక్కడ డియోడినం అనేది క్లోజ్ అయ్యింది, అంటే మనకి ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో అబ్స్ట్రక్షన్కి ఇంకో టర్మ్ ఏంటి, డియోడినల్ అట్రిషియా. సో ఈ డబుల్ బబుల్ సైన్ అనేది, ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది ఉన్నప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ సైన్ని మనం ఏమంటాం, దట్ ఈస్ డియోడినల్ అట్రిషియా అంటాం. సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ ఈస్ 9B. Florence Nightingale, you answered it correctly. That is 9B is the answer. Next, 10th question. Okay. Identify the following imaginary triangle seen in the image here. So here we can see one triangle form, heart chuttu. So here we have the heart and there is a triangle formation of the heart. So in this, around this triangle we have labeled some numbers. Okay, so this is the right side and this is the left side. So what is this particular thing called? Whether it is ECG triangle, Inthoven's triangle, 1, 2, 3 lead triangle, or it is a heart lung triangle. What one is this? Those who want to comment, join the membership and you can comment. Okay, so ఏమంటారు దీన్ని, identify the imaginary triangle seen in the image here. So we are live now, I am live now. So ఏమంటారు దీన్ని, సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ట్రయాంగిల్ మన ఇది ఆల్మోస్ట్, if you look at the history of this particular thing, it was found out by Willem Inthoven. So this was found out by who? Willem Inthoven. ఈ నేమ్ అంటారంటే he is also known as father of electrocardiography. He is the father of electrocardiography, and this particular triangle
సో హార్ట్కి అటు ఇటు ఇలా ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఇంథోవెన్స్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే టు ఇంటర్ప్రెట్ ఈసీజీ, మనకి ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రఫీ ఆర్ ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ హార్ట్ యొక్క రీడింగ్స్ని మనం కనుక్కోవడానికి దీని పర్టికులర్ థింగ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు. ఆయన పేరే ఇంథోవిన్, విలియం ఇంథోవిన్. సో దిస్ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద Inthoven's triangle. So the answer for the 10th question is 10B. That is Inthoven's triangle. Next 11th question. This is 11th question. Okay. Identify the following device. So whether it is epidural infusion pump, patient controlled analgesia, portable mechanical ventilator, or it is BiPAP machine. Which one is this? So here we can see one device. సో ఈ డివైస్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి ఇలాగా 2 సైన్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్, ఒకటి ఎక్స్పిరేషన్. సిప్యాప్ మెషిన్ ఇంకా బైప్యాప్ మెషిన్ అని ఉంటుంది, అవునా కదా? సో సిప్యాప్ మెషిన్లో అక్కడ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎవరిలా అంటే ఈ సిప్యాప్ మెషిన్ ఆల్మోస్ట్ స్లీప్ ఏప్నియా ఉన్న కేసెస్కి, అంటే నిద్రలో రెస్పిరేషన్ గాలి పీల్చుకోవడం ఎవరైతే మర్చిపోతారో, సో యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఉంటుందో అలాంటి కేసెస్కి. కాకపోతే ఈ బైపాప్ ఏదైతే ఉందో సిఓపిడి కేసెస్కి, ఓకే, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఉంది కదా, సిఓపిడి కేసెస్కి బైపాప్ మెషిన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఇన్స్పిరేషన్ అనేది మనకి ఒక ప్రాపర్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది, హై ప్రెషర్లో ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ అనేది. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్స్పిరేషన్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అంటే గాలి వదిలేది, ఎక్స్పిరేషన్ ప్రెషర్ వచ్చేసి ఇది కొంచెం లో ప్రెషర్లో ఉంటుంది. దట్స్ వై ఈ పర్టికులర్ బైపాప్ మెషిన్ని మనం హోమ్కి అడ్వైస్ చేస్తాం. పేషెంట్ ఎవరైతే బెడ్ రిడన్ ఉన్నారో ఆర్ దోస్ హూ కాన్స్టెంట్లీ రిక్వైర్ దిస్ ఆక్సిజన్ సప్లై, వీ అడ్వైస్ దిస్ బైపాప్ మెషిన్ అట్ ద హోమ్ సెటప్. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ దెమ్ to keep it on their face or nose or whatever. So it will be easy for them. So this particular machine is called as the BiPAP machine, where in CPAP machine ki disadvantage ante aka pressure anedi కాన్స్టెంట్గా ఒకే ఫోర్స్లో ఉంటుంది, పేషెంట్ అది అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతారు. బైపాప్ మిషన్ అట్లా కాదు. సో ఇది వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నది వచ్చేసి ఇమేజ్లో దిస్ ఈజ్ అ బైపాప్ మిషన్. So this is a BiPAP machine. So this is the answer for 11th question, Florence Nightingale, 11D. Very good. So total 20 questions will be there today. Okay. So this is 12th question. Identify the following device, whether it is ventilator circuit, catheter mount, BiPAP mask, or it is Bain circuit. Which one is this? See, this particular thing, it is connected to the ET, isn't it or not? This is endotracheal intubation. Those who are on ventilator support or those who are on endotracheal connected to their mouth, or in cases like tracheostomy, ఆల్రెడీ ట్రకియోస్టమీ చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎండోట్రకియల్ ఈటీ ఇంట్యూబేషన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, సో ఇది వచ్చేసి దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇది వెంటిలేటర్ సర్క్యూట్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, వెంటిలేటర్ సర్క్యూట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వెంటిలేటర్కి సర్క్యూట్కి కనెక్ట్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ ఒక చిన్నది హెచ్ఎంఈ ఫిల్టర్ అని కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ హెచ్ఎంఈ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, హీట్ మాయిశ్చర్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు దాన్ని, హెచ్ఎంఈ ఫిల్టర్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ డివైస్ పేర్ ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ వెంటిలేటర్ సర్క్యూట్, క్యాథెటర్ మౌంట్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ బైపాప్ మాస్క్, ఆర్ బెయిన్ సర్క్యూట్. విచ్ వన్ ఇస్ ఇట్? Ventilator circuits are pipes, Florence Nightingale. The ventilator circuits are pipe-like thing.
See, this is the HME filter, and here you can see the ventilator circuits, but this connecting part is called as nothing but it is called as catheter mount. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే catheter mount అంటాం. Okay. So the 12th question answer is 12B. So this particular thing is called as catheter mount. This is called as catheter mount. Next, 13th question. So the 13th question, where identify the following device, whether it is nanocardiac monitor or electroencephalogram machine or smart ECT machine or ICP monitoring device or intracranial pressure monitoring device, what it can be. So identify the following device. What is it? Whether it is nanocardiac monitor, okay, Florence Nightingale, whether it is electroencephalogram machine or smart ECT machine, or it is an ICP monitoring device, what it is. Okay, let me allow the members who are online to comment. Okay, just 1 second. Okay. Okay, now members, you can comment. Okay, so brainstem injury vinnara? Brainstem injury, BSI or brainstem injury, traumatic brain injury. So alanti cases lo em avutundi, there will be a inflammation of the brain. There will be inflammation. At that time, what will happen? When there is a brainstem injury, Sharma 13D, okay, nursing pilla 13C or P, which one? సో ఈ బ్రెయిన్ ఇంజురీ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, హెడ్ ఇంజురీ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ని మనం కానీ మానిటర్ చేయకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మానిటరింగ్ దిస్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దెర్ విల్ బి నెక్రోసిస్. దెర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్డ్ బ్లడ్ సప్లై టు ద బ్రెయిన్ అండ్ దెర్ మే బి అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ నెక్రోసిస్. దెర్ విల్ బి complete absence of this blood supply to the brain. To prevent that, what we are supposed to do? We have to do this, check the intracranial pressure monitoring device. So this particular monitoring device, here it is kept in the ventricles of the brain, and here we can see this IP monitoring, this intracranial pressure monitoring device readings will be here. Okay, so this is regarding the ICP monitoring device. 13D is the answer. Very good. So the 13th question answer is intracranial pressure monitoring device. Next, 14th question. Identify the following machine in the image. So in the image you can see a machine. So whether it is magnetic resonance imaging or it is CT scan or it is X-ray or it is none of this. Which one is that one? ఏమై ఉండొచ్చు ఇది? Say CT, say X-ray plus computer ఇమేజింగ్, ఎక్స్రే ప్లస్ కంప్యూటర్ ఇమేజింగ్ ఉండే ఆ డివైస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఎక్స్రే ప్లస్ కంప్యూటర్ ఉండే డివైస్ని. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సిటీ స్కాన్ అంటాం. ఓకే, ఎక్స్రే ప్లస్ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఇమేజ్. ఇది ఎప్పుడైనా మనం హెడ్ ఇంజరీ కేసెస్ కానీ లేకపోతే ఫ్రాక్చర్ కేసెస్కి లేదంటే ఏదైనా డయాగ్నోస్టిక్ పర్పస్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ డయాగ్నోస్టిక్ పర్పస్కి మనం పేషెంట్ని ఇలాగా ఈ దిస్ పర్టికులర్ దిస్ ఈస్ నాట్ MRI, దిస్ ఈస్ సిటీ స్కాన్. సో X-ray plus computer imaging, this is nothing but the CT scan image where
It will help us to diagnose any fracture cases or any head injury cases or skull fracture. For diagnostic purpose we will use. So the images will be generated in the slices manner. Slice ante different slides ga manaki images anedi generate avutadi. So the answer for the 14th question is, that is CT scan. 14B is the answer. Yes, nursing pilla, 14B is the answer. Okay. Next, 15th question. Identify the following instrument, whether it is a Cusco's retractor, Sims retractor, Doyne's retractor, or Alice forceps. This particular instrument is mostly used in the gynecological procedure. Gynecological procedure ki use chestamu, and deeniki entante idi self retracting. This is self retracting. It will help us to examine the cervix and vagina, or in order to take any samples. ఒకవేళ మన శాంపుల్ ఏదైనా బయాప్సీ కానీ లేకపోతే సర్వైకల్ స్మియర్ ఏదైనా తీసుకోవాలి అంటే కూడా మనకి దిస్ పర్టికులర్ instrument will help. Okay, Sharma, you are saying it as 15A. Yes, that is nothing but Cusco's retractor. So ఈ particular instrument name enti, this is called as Cusco's retractor. So ఇది self retracting. So it is introduced into the vagina and it will help us to examine the cervix, and when we want for any diagnostic purpose to take the smear purpose, at that time it will be used. Durga Devi, you are saying it as 15B. Sims retractor is different, ma. See, Sims retractor actually it looks like this. Okay, it is a double bladed one. So one is for the nulliparous one side, the smaller one, and the other is for multi-mother, where it will help us to examine, but it is not self-retracting. Adi self-retracting kaadadi. So adi veru, adi Sims retractor veru, idu Cusco's di veru. Okay. So 15A is the answer. So 15th question is 15A. Okay. Next, 16th question. Okay. Identify the following device, whether it is a radial arterial line, or it is radial venous line, or it is ulnar arterial line, or it is ulnar venous line. Which one is it? So it is radial arterial line. Here you can see the two major arteries we can see. Okay, this is nothing but we also call it as an example of collateral circulation antam manam dini. Collateral circulation ante same parallel ga run ayyadi. So the blood supply we can see in the parallel way. These two arteries are placed simultaneously here in our body. So Sharma, you are saying it as 16A. Good. Durga Devi 16A. Very good. Okay, so here the image you can see is this particular line is inserted into the radial artery. So where it is inserted? In the radial artery. The other one, ulnar venous line, this is ulnar artery. The red color one is ulnar artery. The blue color is here ulnar vein. Okay, so that is in blue color. So image what we are seeing here is nothing but, here in the image we can see that is 16A. So the 16th question answer is A, radial arterial line. So this image where we can see is that is radial arterial line. Next question is related to this obstetrics and gynecology.
So here we can see, so this is which question? 17th question, right? So identify the palpation technique in below denoted image. So here, so this is the first maneuver, this is second maneuver, this is third, and this is fourth. So what is this maneuver's name? Whether it is Leopold maneuvers or Helmich maneuver or jaw thrust maneuver or ringtone maneuver. Which one is it? So this particular thing will help us to understand the position of the baby, presentation of the baby, okay, the lie of the baby మనకి అర్థం అవ్వడానికి ఈ పర్టికులర్ మాన్యువర్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది. డింపుల్ దేవి యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ as లియోపాల్డ్, డింపుల్ నర్సింగ్ పిల్ల దుర్గాదేవి, కృతిక రాజువేల్, ఉషా చెల్లప్ప, Sharma, nursing pillar. So everybody is giving the correct answer. That is nothing but it is Leopold maneuver. It will help us to understand whether the head is engaged or not. Okay. So it will help us understand the head is engaged or not and in which position the baby is, and the baby is in head presentation or mentum or vertex. It will help us to understand head engagement అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ద్వారా. So the answer for this particular question is, that is Leopold maneuver. 17A is the answer. So all of you have Florence Nightingale 17A. Good. So all of you have given the correct answer. Next, 18th question. So here 18th question. Identify the following device, whether it is cardiac monitor, syringe pump, syringe infusion pump, or it is warmer, or it is billy blanket or billy light. This particular thing will help us to administer medications, administer the preferred dosage medication in the prescribed drops per minute or ml per minute. So this particular instrument is what? 18. Dimple Devi, when you are answering, अब जब आंसर कर रहे हो ना, हम आप आंसर करते वक्त 18A, 18B, 18C करके आंसर रखा करो, ठीक है? So this is 18D, A, B, C, D. 18B, syringe infusion pump. So it is the simple thing ma. So ikkada syringe అనేది మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాము 20 ml గానీ లేకపోతే 50 ml syringe అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తాము, and this will be connected to the patient vein and the readings which everything will be displayed here. This is nothing but a syringe infusion pump. Usually the like fentanyl, midazolam infusion or NORAD infusion, patients who are especially who are in ICU, ICUs లో యూస్ చేస్తాము. ఇంకా neonatology unit for the preterm babies. So for administering the medication in the prescribed slow method of administration, this particular device is used. So the answer for this 18th question is, that is 18B. Okay, next 19th question. Okay, 19th question. Identify this device. See the image and identify this particular device, whether it is a PMO line, IV set, epidural catheter, or it is three-way connector. Which one is this? Identify the device. Here you can see the entry and exit ports. Here we can see this particular exit port cap here, and it is available in 100 centimeter, it is available in 10 centimeter or in 200 centimeter. This particular line is available. Yes, so this is also called as the PMO line or pressure monitoring line. So this is also called as PMO line or pressure monitoring line. So this is a medical device. It is used to continuously measure the pressure within the blood vessels or other parts of the body. Especially మనం ఇప్పుడు ఇందాక చూసాం కదా syringe pump కి. So even we can connect it to the syringe pump. Here we can connect this PMO line and to the patient
body blood vessel. So the answer for this question is 19th question is 19A. 19A is the answer, that is pressure monitoring line. Then today's last question of the session, 20th question of the session. Identify the type of suture technique shown here. Here you can see the suture line is applied in this way. So identify the suture technique, whether it is a subcuticular suture, horizontal mattress suture, vertical mattress suture, or it is lock stitch suture. Which one is this? So Durga Devi is saying it has a 20C. What about others who are online? 20B. Kritika Rajuvel. நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் வந்தீங்க கிருத்திகா ராஜுவேல், எப்படி இருக்கீங்க? Okay, Nursing Pilla is saying 20B. Yes. So this particular question, answer for this question is, it is horizontal mattress suture. So this is 20th question, answer is 20th B. It is called as the horizontal mattress suture. So this horizontal mattress suture is both used in dentistry procedures. Means fine Kritika. Okay, it is used in both dentistry and general surgery. For wound closure procedure it has been used, and this particular technique lo strength and even distribution of tension along the wound edges. So wound edges lo, సో ఈ wound edgesలో ఆ టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వల్గా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో మనకి ఇది డెంటిస్ట్రీ ప్రొసీజర్ కానీ లేకపోతే జనరల్ సర్జరీ వూండ్ క్లోజర్ ప్రొసీజర్కి ఈ పర్టికులర్ సూచర్స్ అనేది, ఈ హారిజాంటల్ మ్యాట్రస్ సూచర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. And I have asked one question in the comment box. That is, do you think image-based questions will be important for upcoming exams? And most of you have answered absolutely. So 73% people have felt that image-based questions are useful, and most others have said most likely. Okay, so thank you for answering this 22 members. And also I have conducted in my WhatsApp group also. In the WhatsApp group also I have conducted this MCQ asking regarding the people's opinion, and I have also conducted one MCQ in my Telegram channel. So let me post one second. So if you want to get my class notes, it will be available in my Telegram channel. The link is available in the description box. And regarding my class announcements, I will be announcing in the WhatsApp group. That particular link is also available in my description box. Okay, so go to my description box, you will get to know. So in the group I have asked regarding this. So in the group I have asked regarding do image based questions help you remember concepts better? Almost 60 members have answered. So almost 460 members are there in the WhatsApp group. So most of you have gone for this option. Yes, they are the best. Thank you for answering. Nursing Pilla, nice class madam. Thank you. Thanks for the feedback. Nice class madam. Thanks very much. Okay, నా క్లాస్ని చూసి ఎంకరేజ్ చేసినందుకు ఇంకా మీ నర్సింగ్ గ్రూప్స్లో కూడా షేర్ చేయండి మా, ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, కృతికా రాజువేల్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్. So as I am having this NABH inspection at my ESIC hospital, so I am busy with that inspection work and all. In our means whole hospital the inspection is going on, and it will be in the 3rd week. So I am preparing for, we are completely busy in that.
సో ఇప్పుడైతే ఏమంటారు లీవ్ సంక్రాంతికి లీవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు టేక్ క్లాసెస్. ఇఫ్ ఎనీ హాలిడేస్ I'm getting, definitely I will try to take classes for RRB as well as nursing officer. And those people who have participated and commented actively, Florence Nightingale, the first person who has purchased the membership, they answered well. And other people like Sharma, Nursing Pilla, Durga Devi, Kritika Rajuvel, thank you so much for answering and entertaining the complete session, and you were completely occupied in this session. Thank you so much.